Okay. Now let's talk about recycle. Ngọc, do you recycle now, and what kind of thing do you often recycle? Well, I often pay attention to recycle old recycle things because it makes the environment be better. Mm, Um, I often recycle plastic bags to mm, use for the next time mm. when I need. Okay. How about you, Trâm? Do you recycle now, and what kind of thing do you often recycle? Yes, I do. I already aware of the importance of recycling. So Yeah. when I have used paper, plastic, or glass, I usually take it to the recycling bin. Mm, So thanks to this, I can reuse item as often as possible. okay. Good. Now we have the next question. Did you recycle things when you was a child? Hạnh, please, Hạnh. Oh, of course, yes. When I was a kid, Mm, uh, I I always recycle many things like bottle, cans, or plastic bags. mm, Yes, and my mother always told me taught me to recycle and she think that recycle it to protect the environmentally friendly. okay. Recycling can make the environment more friendly. How about you, Minh Huy? Did you recycle things when you was a child? I have to say no because when I was a child, I didn't have enough knowledge about how important of recycle. I Okay. just use everything once and throw it away. Okay. That's okay. Yeah. Diễm, Diễm, are you there? Diễm trong lớp chưa con? Rồi, chưa vô được. Okay. Khánh Vy, please, Khánh Vy. Yeah. Will you recycle things in the future? Khánh Vy. Dạ, cô có nghe con nói rõ không cô? Yeah. So I'm recycling and I will keep recycling in the future. Good. Yeah, because I think that the recycling is good for our environment, and I think it's a good habit. And I think in the future, I would keep this good habit. Yeah. Okay. Yeah. How about you, Joe? Will you recycle things in the future? Yes, I am. I think recycling is a good thing to do because it helps us protect the environment. So we should do that for keep the environment clean and don't have any pollutions. Ok, chỗ này cũng được, con trả lời như vậy cũng được, nhưng mà con có thể nói thì nó hay hơn nè, Trúc nè. Yes, I definitely will because I know that recycling is one of the good habits to keep our environment cleaner and better. That is the reason why I do believe that in the future I keep recycling things. Yeah, okay. Hải Uyên. Should children be taught about recycling? In my opinion, I think children should be taught to recycle things because recycling is a good activity to save the environment from being polluted and have and and we can take advantage of recycling to make things that we don't use anymore become more useful. And children always considered as always be considered as the future of the world, so they really need to have that thinking from the young age. Okay, that's good. How about you, Tiến? Should children be taught about recycling, Tiến? Yes, I think children should be taught to recycle Mm, since
they can more aware of the importance of protecting environment. Mm. Also, they can do their best to protect the environment. Okay, wow. So if children are talk about recycling, they can have a better awareness of keeping the environment cleaner and better for them and also for the future generation. And you know that recycling is something very simple that most of children can do with their own abilities. That is the reason why I get most of the school or most of the families should educate children about recycling. Ngọc, recycling is more important nowadays, Ngọc. Well, yes, of course. I think recycling is become more important nowadays. Because the environment environmental pollution is very serious. So I think one simple things can make the environment cleaner. So that is the reason why I usually to make simple things to protect the environment. Okay, Minh Huy, are there any reason to prove that recycling is more important nowadays? Ủa câu nó ở đâu đó cô? Cô sâu trên bảng đấy con nè. Is recycling becoming more important nowadays? Ấy là cô hỏi con là are there any proof? The reason? Chị Ngọc nói rồi, bây giờ con thêm ý vào. Thì con cũng không nghĩ tới cái đó nè cô. Ok, rồi bây giờ bạn khác nghe. Trâm, can you? So definitely yes. I think that people should be aware of the importance of protecting environment. So I think that recycle is the best way for them to protect our life. Okay, yes. Bạn khác xem thử một cái câu này. Hạnh, can you share any other point of view? Yes, of course. In this day, I think recycling is becoming more necessary in our life. I think the first benefit is that recycling can bring a environmentally friendly. It can bring a friendly environment in our life. Yes, I think the second benefit is that dạ em không nghĩ ra được nữa cô. Em nghĩ có một ý nữa mấy cô. Okay. Cô nói lại nè. Is recycling more important? I guess the answer is yeah hoặc là wow, I suppose so. Tôi cho là vậy. Because you know that at present the environment seems to be more and more polluted due to people throw away tons of item or recyclable item. And some of people don't have a good awareness of recycling thing, so they keep buying and they keep consuming different kinds of things, and that makes our environment suffering a lot. That is the reason why it is necessary for us to recycle, or it is important to be aware that recycling become more important for all of us nowadays. Được chưa? Okay. Now let's talk about changes. Yeah. Do you like changes, Minh Huy?
I think it's yes, because Mm. absolutely I am a curious guy, and I always have a remark of things that I have not ever tried, like traveling to a new place or pick up a new hobbies. And yeah, I think that I really would like to change. Okay. How about you, Trúc? Do you like changes? I don't know how to say it perfectly, but sometimes I like it, but sometimes don't. Like Yeah. I really like the changes would have. I like the things which change in the positive ways, just it better day by day. But sometimes I don't like the changes would make people feel sad or feel bad about it. Okay. How about Hải Uyên? What changes? What are the changes in your hometown, Hải Uyên? I think my hometown has developed more than in the past because there are more and more skyscrapers or hotels that appears in my hometown, and the facility of my hometown is improved a lot too, and hầu hết rồi cô. Rất là nhiều thứ để nói nè. Bạn khác nha, Khánh Vy, what are some changes in your hometown? Khánh Vy có nghe cô nói không con? Rồi đi đâu? Bắt đầu Tiến trả lời cho cô câu nói Tiến. So well, when I come to my hometown last month, I saw a lot of things that changed in my hometown. First of all, the street is changed very much. It is more easy for people to transport from this place to that place. Also, in at night there are more light in the street for people to go, and it makes my hometown more bright. Okay, bây giờ cô nói nè, wow, as I can see, there's a lot of changes in my hometown. One of the biggest change in my hometown is the facilities. You know that there are more residential areas, there are more facilities such as road, bridges, hospital for people. The second change that I could see in my hometown is the standard of living, for example. People can enjoy a higher standard of living and they can lead a more comfortable and convenient life. Yeah. One more thing that I could say about my hometown is that thanks to the development of tourism, people in my hometown could earn more money, could seek for more job opportunities, and in this way they could improve their life. Ví dụ như vậy ha. What have changed about you now and in the past? So you have to compare. Khánh Vy, con nói được không Khánh Vy? Cô có phải cô hỏi con câu 3 đúng không cô? Đúng rồi con. Yeah. So there's been so many things that changed in myself between in the past and now. I think in the past, I think I was a little bit shy, and I wasn't willing to say anything in public, like yeah, and I feel so inconfident about myself. However, when I grow up, I became more ambitious, and I demand more. About myself. I want that I have to to have a good results, or I have to earn more and more money in the future.
and I think it's a positive. It's like there are positive changes in my. Yeah. Okay. Để bắt trả lời câu này rồi cô sửa cả lâu đây cho cả lớp nghe. Câu trả lời của Vi không sai đâu, nhưng mà mình sẽ có một cái cách trả lời nó logic hơn. Okay, but what changes? What have changed about you now and in the past? But thì anh ấy mới vô chưa chuẩn bị không? Trời ơi, nãy trừ răng râu rồi con. Ngọc trả lời coi. Ngọc Bạn đúng rồi. What have changed about you now between now and in the past? Cả như mình nói với bản thân mình đúng không? Được, người ta đừng hỏi về bản thân mình đó mà. Yeah, I think I have a lot of change when I come to the university. I had to learn to be independent. I do I'm everything by myself. Câu đây cả lớp nè, để ý cho cô nè. Người ta hỏi là what have changed about you between now and in the past. Mình có thể bắt đầu bằng câu well, I can say that I experience different kinds of changes now as compared to the past. Chuyển qua này. For example, I have got a lot of changes in my personality. Nói kiểu Vi trước. I become more confident, especially when I speak with someone or when I have to speak or to say something in front of the others. I am also more confident to join a lot of activities outside. You know that when I was a child, I was very shy and I didn't dare to do some things. Another significant change about myself is my appearance. Và sau đó nói về cái appearance của mình ra. Vi hiểu cô nói không con? Cái của con nói không sai, nhưng mà con nói nó không có rõ ràng. Rồi sau đó mình có thể nói về những cái changes khác. Ví dụ những cái changes về, mình có thể nói về cái changes về cái quan niệm của mình, những cái concept của mình về cuộc sống. My thinking, my ways of thinking. Vi hiểu ý cô nói chưa? Ngọc rõ chưa Ngọc? Đó. Dạ. Dạ cô ơi, tức là mình chọn ra một vài cái thôi để mình nói thôi. Một vài cái điển hình rồi mình example, chứ con đừng nói hắn không có rõ ràng như trước. Vi hiểu ý cô nói không? Cái câu con trả là rõ ràng. Ví dụ con nói the first and one of the most significant change is about my personality, for example. Hình dung được chưa? Yeah. Another change I could say about myself is my old appearance. In the past, I were như thế nào đó. Now, I am như thế nào đó. Được chưa? I also have some changes in my ways of thinking, for example. Rõ chưa? Ngọc Phương Vi rõ chưa? Okay. Trâm, what are some positive changes do you want to have in the next 4 years? In the next 5 years, I want to change many things, but I want to change a few habits. The first one is exercise more, because it will help me healthier and keep fit. And the second is learn another language, because it will support my study and can help me to have ý là một cái kiểu những cái trải nghiệm mới, gain more experience. Okay. Minh Huy, how about you, Minh Huy? What are some positive changes that you like to see in the future, in the next 5 years? I would like to change my studying. I want to get to have a new schools, and maybe in the future I will come to the universities, and I hope that it will be an amazing school. Yeah. Okay, that's the only thing. Yeah.
Hạnh, what do you plan to change next year, Hạnh? Well, definitely. Cái gì mà cái này mà definitely người ta đừng hỏi về what đó Hạnh nha. Dạ. Trả lời lại cho em cô. trả lời lại nghe cô. Ok. Dạ. In the next 5 years, I want to change something so positively. The first thing I want to make a stable job. Yes, because I want to independent financially. Yes. Maybe I can take care of myself better, and of course for my parents. And the second thing I want to maybe I want to live healthily. Maybe I can eat more vegetables, or maybe eat a lot of fruit, or maybe some healthy food that help me to keep fit, and maybe to live healthily more in the future. Yes. Không có cái make stable job nghe. To do a stable job hoặc là I want to look for a stable job because you know that I want to become financially independent and maybe I could support my parents in the future. Được chưa? Chứ không có cái make stable job. So what do you plan to do next year? Next year. Next year, I plan to learn character. Yeah. In the past, I said that I like to learn character, but because of COVID-19, so I don't have any chance to do it. And this year, I think I'm really busy with my studies, so I think in next year I will learn it, and yeah. I don't know. Nên tới đó không biết nói gì nữa luôn cô. Hải Uyên. Can you, Hải Uyên, what do you plan to change next year? Well, next year is a really important mark in my life, so I want to have clearly planned, such as I need to stay more healthy in my life, do my exercise and eat more healthy. And secondly, I think I have to secondly I will stay more focused to my study, and because as I have said, it is a really important mark in my life, so I will, yes. Sao mà có đơn giản. Well, next year would be a very important year for me because I will be in grade 12. I have to review for studying, I review for entrance examinations, and I have to spend more time for studying. So I would like to have a better plan for my study, and also I think that I would spend more time for my family because maybe after I graduate from university, I will study abroad. Ví dụ như vậy. Thấy chưa Hải Uyên? Wow, so I guess next year is a very important year for me and I have a lot of plans for my future. Rồi bây giờ cả lớp nhìn cho cô cái đề này nha. Một cái đề rất là dễ nhưng mà chỗ này cô giải thích cho cả lớp này. Khi mình nói mình phải để ý cho cô nè. Trong bài này có cái phần là I should say nè, where it is. Người ta yêu cầu mình nói về một cái thành phố nổi tiếng mà mình nghĩ là nó thú vị. Như vậy rất là nhiều thành phố nổi tiếng, nhưng mà mình trong này mình phải giải thích vì sao nó thú vị đối với mình ha. Ví dụ cô nói Paris. Paris thì có rất là nhiều cái nổi tiếng thì mình sẽ có cái phần mình list ra đây rồi. Nhưng vì sao mình thấy là cái thành phố này nó interesting đối với mình? You think it's interesting. Ví dụ tôi là một người đam mê fashion, tôi là một người đam mê về art,
thì cái Paris là một cái thành phố nó mang lại cho tôi tất cả những cái điều mà tôi mong muốn. Khi tôi đến đó tôi có dịp để thăm nhiều cái viện bảo tàng, những cái triển lãm nghệ thuật, hoặc nơi người ta nói Paris là một kinh đô điện ảnh, tôi có thể tham dự những cái fashion show, hoặc là tôi thăm được những cái trung tâm, những cái cửa hàng thời trang nổi tiếng, và tôi biết được những cái fashion trend, ví dụ như vậy. Như vậy cái chuyện mà mình nói thành phố nổi tiếng vì cái gì là một lẽ, còn đối với mình vì sao nó là interesting. Cô thấy ví dụ như Rome có thể là một cái thành phố interesting, một cái thành phố nổi tiếng đó có thể interesting đối với những người khác, nhưng mà không đối với tôi. Tôi không thích Rome, tôi không thích cái vẻ đẹp mà cổ kính của nó. Tôi là một người có xu hướng hiện đại chẳng hạn, tôi thích nhìn những cái gì hiện đại, nó sạch sẽ. Cùng Rome nó đường phố nó mặc dù nó cổ kính mà đường phố nó bẩn là tôi không thích. Như vậy chỗ này phải tách biệt ra cả hai cái này cho cô nha. Rồi how you feel about it, cái này thì lưu ý, có những thành phố mình thăm rồi và bây giờ mình sẽ nói về nó, nhưng mà có những cái thành phố mình chưa thăm thì mình sẽ nói cái feeling của mình với cái thành phố đó như thế nào. Cô lưu ý chỗ này khi chúng ta làm. Rồi bây giờ cả lớp làm cho cô coi nha. Trọng ơi, Trọng vô được chưa đó Trọng? Chưa vô được. Rồi Quang Huy vô rồi nè. Diễm ơi, con nghe cô nói không Diễm? Diễm sai in. Dạ cô nghe con không cô? Rồi cô nghe được rồi, để học. Dạ con mới vô được. Dạ. Rồi làm đi nha. Mấy đứa mới vô là do làm cô gọi nó trước đó nè.
Are you ready? Bạn nào xong rồi? Diễm nói đi con. Dạ, cô cho con thêm 1 phút nữa cô. Ok. Dạ. Ok, Vi. Sorry Diễm. Yeah. Well, I would like to say that a famous city that I find really interesting to me is that it is Tokyo, which is a metro city in Japan. And you know that Tokyo is, if you ask someone what does Tokyo is famous for, you will receive various answers because in the Tokyo you can find many interesting things like foods or colorful streets and many attractive places. And personally, I really like watching anime, which is a kind of cartoon in Japanese. So through these animes, I found about the value of traditional in Japanese. So I really want to see it by my eyes in the real life. I want to see their traditional clothes or their traditional food. So going to Tokyo, I can experience more of it. And if I could go to Tokyo, I think it would be really interesting. It's one of the most interesting experience for me, and I would feel that I could try my best to travel lots of I could, as much as I could, so that I could find more about the real life of the Japanese. Ok. Hơi nhanh đó con nghe Vi. Dạ, dạ. Quang Huy nói được chưa Quang Huy? Quang Huy đâu rồi? Quang Huy chưa. Bách ơi nói đi Bách. Dạ chưa cô, chỉ xíu nữa. Tiến, con nói đi Tiến. Lâu quá. Dạ cô ơi, cô cho thêm 1 phút nữa được không cô? Rồi. Chưa xong. Rồi bạn nào trong lớp xong rồi nói cô nghe hả? Huy cô nói cô không nghe chị Trân Huy ơi. Con say in ra rồi say out ra say in vô lại. Rồi. Trong lớp mình ai xong rồi giơ tay nói cô coi. Lâu quá. Minh Huy xong chưa con? Dạ cô đợi con xíu. Vi, are you ready? Dạ chưa cô. Ui chào với cái lưới này. Đi thi có 1 phút không biết đường rớ kiểu gì đây nha. Cố gắng nhanh đây nha. Quang Huy ơi thử lại cái mic cho cô đi Quang Huy.
Rồi, Dạ được cô rồi. có nghe em nói không cô? Rồi, được rồi đó Quang Huy. Rồi Quang Huy nói đi Quang Huy, được chưa? Dạ đây cô. Ok, nói đi, cô nghe đây. Dạ. Ờ, cô đợi em xí được không cô? Rồi, thôi đợi. Ok. Ai dạ, mấy cái đứa này trong lớp mình lâu quá là lâu. Tiếng xong chưa con? Rồi cô nghe Tiếng nói đi, Tiếng nói đi con. So today I will talk about the famous city that I think it is really interesting for me, and the one I choose is Barcelona city in Spain. Yeah. So this city is one of the most famous city in Europe because it is the one that people should come when they come to Europe. So Barcelona is famous for beautiful buildings like La Sagrada Familia Church or Picasso Museum. Also, this city is the place where Picasso, a famous artist, born. So it is very famous for artists. Yeah. Also, when people come to Barcelona, they can go shopping or eat at a restaurant with a reasonable price. Okay. So it is the most live city that I mean it is the most the best city in Europe for me. And it is very interesting for me because this place also famous for Barcelona Football Club, and I like football very much. So when I have time, I would like to watch Barcelona club play with another club in Spain. So I also like the Camp Nou Nou Camp. No Camp Stadium at Barcelona too. It's Yeah. very big and beautiful. So I think I like this city very much. Not only for football but also the reasonable price for its service. And I think if I have time to, I will visit this city in Spain. Thank you. Ok, that's okay. Thực ra cô thấy là phần nói được rồi nhưng mà how you feel about it? Wow, actually I feel really excited when thinking of a trip to Barcelona. It could be the chance or the great opportunity for me to see different interesting thing or amazing thing that I have just read or I have just seen on television. In addition, a trip to Barcelona can open my mind and I could make friends with a lot of people, local people in Barcelona. I look forward to that trip, so I really feel excited about that. Nói về cái feeling của mình nó cũng phải dài hơn một chút nha. Ok, rồi. Tiếp nè, đứa mô tiếp nè, nói nhanh lên cho cô coi nè. Trời ơi, lâu quá. Rồi, sau tiếng rồi. Minh Huy, nói đi Minh Huy. Yeah. The famous cities that I think is interesting is London. It is located in England. And to say about London, it is well known for lots of things. Firstly, it's the landmarks. We all know about the remark of Big Ben Tower, the history of Buckingham Place, and a lot of football stadiums in London. Yeah. Secondly, is the food. I have watched a lot about the food on many game shows on TV, and the best things that I want to try is fish and chips, one of the most famous dishes in the world. And actually, why it is interesting? Actually, I'm a big fan of football, and if you have the same passions with me, London is the greatest place to go. I think London is the hometown of football, and people here have an enormous love with this sport. There are many massive and amazing stadiums here. Of course, there are many also famous football clubs that I love, and so with me is the perfect place for soccer fans like me.
As I have said, it is one of the greatest places in the world. The standards of living, the landmarks, and the passions in football of everyone here. Traveling to London is one of the biggest dreams of my life, and I think it would be really amazing if I have an experience to London once time. Yeah. Okay, that's okay. Dạ. Bách ơi, nói được chưa? Bách. Dạ cho con thêm một bạn nữa thôi. Đâu bạn? Quang Huy, rồi có thấy rồi. Khánh Vy nói đi con. Yeah. So I think travel is to create wonderful memories. So for me, I would like to go to Mộc Châu in one day in the future. This is so Mộc Châu is famous for like the delicious food. For example, like the salmon, and it's and my mom say it would be more suitable when you eat the salmon in the future, especially in Mộc Châu. And with the snail flower, do you know like the rock snail? It's the unique specialties in Mộc Châu. And in Mộc Châu we also have like the taro soup, and it's just a simple dish, but the taste is very good. And about the scenery, when you go to Mộc Châu, you have to visit the Giải Im waterfall, and because it's and this waterfall is located about 10 kilometers from the town, and it's easily accessible for almost all the tourists, and the view here is extremely breathtaking in rainy season. Yeah, and the next is the Pha mountain. Have you if you know about the famous poem Tây Tiến by Quang Dũng. So Pha Mountains was a symbolic image of both hardship and the determination of human to overcome the difficulties in the past. Yeah, and the reason why I found Mộc Châu was interesting is because the season the weather in Mộc Châu is divided into the three exact season flower. From January to March, it's the season of the peach and plum blossom. And the plum blossom lasts for a short time. And at the time, the people can observe like a different Mộc Châu with all mountain slope, like it would be covered of white plum flower. And from November to December, it's the season of cauliflower and marigold flower. And so in this time of year, we have like a stunning beauty thanks to the bloom of these two kinds of flower. Yeah. Okay. Yeah, and I think I think that the Mộc Châu is like a great destination, and I would be excited to if I have a trip to Mộc Châu in the future. And I think it's a great chance for me to observe the sceneries and to taste the specialty here. And I think Mộc Châu is a great place for me to enrich my knowledge, because the scenery here is related to some historic event in the past. So I would know more about our national history. And one more thing, I think not many people know choose Mộc Châu as a place to visit or like a place to travel. So I think I hope that in the future, many more people will know more about this this stunning place. Okay, everything to be okay, V. But the thing is, it's too long. Cut down some detail, V. Yeah. Okay. Yes. But it's your turn. Dạ đây cô. Rồi, nói. Yeah, I'm gonna talk about a famous city that is interesting. Which is Sydney. It's situated in the bank of Tasman Sea, and is
the state capital of the New South Wales of Australia, with the population of 4.8 million. And Sydney is the largest and most famous city of Australia. Sydney is best known for its opera house, one of the most recognized landmarks in Australia. Yeah. And along with many attractive natural area, Yeah. garden, parks, and skyscrapers. Okay. Those architecture, Sydney is attractive with millions of tourists. Let's move on to the reason why I'm into this city. First, there are so many places to be, so many things to do in Sydney. Some of the attractive places are Australia Square, Hyde Park, or Queen Victoria Building. These places can give me best entertainment, and I will love to travel to Sydney in the future. Well, and that's all about a famous city that is. Phần feeling chưa đủ, nghe bắt con mới nói được ngang cả cái phần là why it is interesting và what is famous for, còn cái feeling của mình đối với cái thành phố Sydney là chưa hoàn chỉnh nha. Ok. Quang Huy. Yeah. In my opinion, New York is an extremely interesting city for me. This is an extremely large and modern city in the United States of America, and it's not only a modern city but also famous for interesting and place such as the Statue of Liberty, major museums like the Metropolitan. And I really love and feel interesting about this city because I can experience and discover interesting things here, such as food, culture, modern technology, and so on. This place is fast and fun with nightlife and many interesting play areas. I like that very much. Not only that, but I can also improve my foreign language skill when interacting with the local here. In the future, I hope to be able to come to this city, and I will be very happy when I achieve that dream. Ok, được. Rồi bạn tiếp theo, Trọng, xong chưa Trọng? Rồi cô nghe Trúc nói trước nè. Ok, Trúc nói trước đi Trúc. Cô thấy Trúc giơ tay nói trước đi. Yeah. Today I'm going to talk about a famous city that I think is interesting. It is Seoul, which is the capital of South Korea. Seoul is the city which is famous for the lifestyles, the food, the cultures, and the traditions. There are three reasons. I think there are three reasons for me to think Seoul is interesting. The first one, I am really like the lifestyle of Seoul. It is so crowded, so bustle, and I like that atmosphere. The second one is I really like Korean food, and so I really like the street food of Seoul, which I watch on TV or K-dramas. And it makes me feel so good when I see that, and I want to experience it once in my life. The final one is Seoul is a city which is from the country that my favorite boy band come from. I really like that, and it makes me feel so excited and happy when I see Seoul and the way they live in Seoul. And for me, Seoul gives me such a special feelings. Like it makes me feel curious about that. It makes me feel so experienced to and discovering it. It's just too special for me, and I'm happy about that. Ok. Trúc,
cái phần mà con nói what is this famous for, con nói famous for the scenery, the cuisine as well as the tradition. Clarify, làm cho rõ ra chút nữa nha, hả? Chứ chừng đó không đủ, hả? Để mình thấy là ví dụ the scenery, for example, you know that in Seoul I can visit a lot of park with the very romantic view. And also, if you visit Seoul, you can have the chance to come to different kinds of pagoda and temple where you can explore a lot of traditional custom and traditional feature of Korean people. And especially Seoul is famous for different kinds of cuisine. And it attracts visitors all over the world to come and to taste it, for example. Phải kể ra cái phần mà what is it famous for, chứ mình không thể nói chung chung là nó famous for cuisine, tradition hoặc cái gì đó nha. Ok, rồi tới lượt Trâm nói. Yeah, over the past few years, I got the opportunity to visit Đà Lạt, which is the capital of Lâm Đồng province and the largest city of the Central Highlands region in Vietnam. The city, which is well known as the cool atmosphere, the significance, for example, Xuân Hương Lake, Lam Biang Mountain, and the Valley of Love, and fresh food farms and tasty food. That's the reason why it's one of the most attractive destinations when it comes to Vietnam. I'm a fan of strawberries, street food, and magnificent landscape, so I'm very interested in Đà Lạt. In addition, the city provides many offers and first-class service, so tourists are like to travel here. On top of that, the hospitality is also part of its charm. I'm really excited when I remember some memories with my family. Beautiful scenery makes me fall in love and just want to stay there. And if I have a chance to pay a visit, I will choose Đà Lạt again. Okay, that's good. Được rồi. Dạ, Hải Uyên. Well, there is a lot of city that attracted me, but I think the most interesting city is Paris. As you know, Paris is the famous capital of France, and it is famous for a lot of things, such as the fashion, the magnificent scenery, the food, and especially its architecture. I'm really keen on its ancient architectures, and it also have a lot of famous buildings, such as the Eiffel Towers, the Louvre Museum, or the Versailles Palace. And moreover, I am a food lover, and I really interested in the French cuisine, and especially about its dessert. Its dessert. I like sweet, and the French dessert often made from fruit and chocolate. That my favorite things, and I hope that someday I can try this delicious food. And although I just have seen Paris through the images and by the internet, but I always considered Paris as my dream city, and I think that it deserves what everyone says about it. Ok. Bạn Ngọc nói cô sang để bạn Ngọc ơi. Yeah.
Well, today I will describe a famous city that I think is interesting. I think the city that I think is interesting is that Paris. Because I am a lover of beauty. I think Fran I think Paris is known as the capital of light. So at night the city is lit up with many lights on the street, and especially the Eiffel Tower, a very famous symbol of Paris. It will be lit very high in Paris. So secondly, um, Paris is famous with food and wine. If I have chance, I will enjoy a complete uh, friend meal, including a glass of wine. So in addition, I think um, Paris is very interesting because there are four distant uh, there are four, có nghĩa là có bốn mùa rõ ràng là There are 4 different seasons. There are 4 different seasons in the year. I can play in the snow in winter or swimming in the sea in summer. So finally, I think the special thing that made me feel that Paris is very interesting is the country of love. People can freely express their feeling for each other even on the street. So if I have chance, I will traveling to Paris. Ok. Rồi. Hạnh xong là tới trận đó nghe. Bạn nào xong rồi nhìn xuống dưới cho cô nghe. Cô sẽ cover cái phần đó rất là nhanh đó để cô giảng bài viết đó nghe. Rồi. Hạnh ơi, nói với Hạnh. Dạ, em nói được chưa cô? Nói đi, Dạ. cô nghe đây. Dạ. Cô em nói Hội An Asian Town được không cô? Cái thành phố nào cũng được hết trơn á. Yeah. Well, first I want to introduce with you a famous city that I think is so interesting, and the first thing that come to my mind is Hội An Asian Town. Yes, I think Hội An Asian Town is located in the bend of Thu Bồn River, located in the center of Vietnam. And yes, Hội An is well known for historic and cultural sites like temples, pagodas, churches, bridges that date back to 1,000 years when the French enemy invade in Vietnam. Yes, and many historical sites that can be conserved in now along up and down history. Moreover, in the night time, you can experience or enjoy water puppet shows or traditional music like Won Họ or Bắc Ninh, and you can lit up lanterns. Maybe you can go for a street with a lot of colorful lanterns. Furthermore, you can drop the candle, the lights when you have a boat in the Thu Bồn rivers. Yes, the second thing I want to mention is Hội An is famous for the food. Yes, I think many foreigner can try bread or cow when they first travel in Hội An. Yes, and the last thing I want to mention is the people. They are so friendly, yes, and be willing, easy to go into have each other together. Yes, I think Hội An is so interesting because for many people they don't like it because
when the life is so modern. We are living in modern lifestyle. There are many changes. Yeah, so people like something updated. Yes, but for me, Hội An uh, is so is so old. Many something like um so yeah, I think because I'm a kind of person who love simple or many the plain or basic things. So I think when I go for Hội An, I can muse over everything in the past, many things that I had or I experienced. Yes, and finally I feel so um I can say that I have no words to describe Hội An because it's so beautiful and some views so picturesque. I have no word to describe. So I think I have I have to try make my spare time to travel more and experience many things in Hội An. Yes. Ok, rồi được. Hơi bị dài thôi. Rồi Trọng, còn một mình Trọng đó Trọng. Yeah. Nhanh. Yeah. Talking about a famous city, I think many people will be interested in some city like Dubai, Thimphu, Ho Chi Minh City, or many cities in Europe. But for me, Da Nang, where I'm living, is the most interesting place in Vietnam. I think Da Nang is definitely a place where you can have good experience with its scenic landscape and outstanding food. Uh, Da Nang is located in middle of Vietnam. Uh, gì nhỉ? And the city is a colorful of uh, uh, and the city is a colorful burst of energy between its fast modernization and charm of the old towns. Cô đã MC. So there are a couple of reasons why I'm interested in Da Nang city. Because because of it's famous about the landscape and food. So Da Nang is one of the most attractive place for tourists because of its beautiful beaches, Trọng, nếu mà cái này mà Trọng phải nói một cái thành phố khác là nghe dễ hơn, tự nhiên không Trọng nói về Đà Nẵng chi nữa Trọng. Yeah, em cũng chưa đi mấy thành phố khác, thấy Đà Nẵng là nhiều thông tin hơn rồi. Được, nhưng mà mình trong trường hợp này nếu mình thi Đà Nẵng thì mình phải giả định mình nói một cái thành phố khác, thực ra có nhiều thông tin để nói lắm nha. Dạ. Thấy chưa? Ý là khi đi thi thì mình phải tạo sự khác biệt đó là cô, kiểu như khác mới. Tụi mình thi ở Đà Nẵng thì mình nói một cái thành phố khác, ví dụ như cái Trọng đi thi Đà Nẵng thì dĩ nhiên cái examiner người ta expect mình nói một cái thành phố khác tự nhiên mình Đà Nẵng. Rồi bây giờ thôi được rồi, Trọng sẽ nói cái bài đi lại gửi lại cho cô qua mail nghe, cô nghe lại nghe. Trọng có thành phố khác đi. Ok. Dạ, đổi thành phố. Dạ. Ok. Wow.
So you just talk about famous cities. Now, what advantages can tourism bring to a city? What advantages can tourism bring to a city? Tiến, can you Tiến? So for me, advantage tourism has can bring a lot of things to the city. However, the most important thing is the finance. So more people, more travelers come into city can increase the finance in that city. Also, it can make a city become more popular, and more people can know about that, and more people can come to that city of countries. Yeah, that's all. Chưa đủ. How about you, Minh Huy? Yes, in my opinion, the biggest advantage that tourism can bring to the city is finance. Tourism can bring a lot of money to the city that they visit by experience all the attractions of the cities. The more tourism, the more money. And secondly, is the fame. The tourists that come back from the city, they will tell their friends, they will tell their closest, and more people will come to the cities. And in order to there will be more investors care about the cities, and the cities will become more developed and famous. Ở cái câu mà người ta hỏi là what are advantages mình sẽ trả lời này. Wow. Ở đây người ta hỏi về advantages. Wow. The development of tourism brings a lot of benefit to the cities. Obviously, it's one of the most important things that it makes that city more and more popular to people in their own countries as well as all over the world. And in this way, the city can attract more visitors. Another important benefits or another important good point, thanks to the development of tourism, is that the city people or local people can have more opportunity to look for jobs, to work in different kinds of services for tourists. They can earn more money, and in this way they can improve their standard of living. When tourism develops, it also means that the facilities in that city can be improved to meet the increasing demand of tourists. So it is the local people who can also benefit from that kind of development. Đó là cô nói 3 cái này. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Thay cái từ advantages bằng benefit. Dĩ nhiên chúng ta sẽ nói được nhiều cái khác nữa khi chúng ta nói về cái advantages. Bây giờ cũng cái câu này chúng ta quay rồi nói đi con. Dạ cho con hỏi cái advantage thứ ba là chỉ cục làm kịp. Con nói về cái facility, sự phát triển của facility. Facility chẳng hạn chúng ta có nè, khu giải trí tốt hơn nè, những cái hospital nè, những cái service dành cho du khách, ví dụ như hotels nè, restaurant nè, những cái đó người ta gọi chung là facility, đường xá, cầu cống vân vân. Understand? Được chưa? Rồi. Rõ không Minh Huy? Dạ. Bây giờ cô sẽ hỏi cái câu này trước nè. Do you think, ở trên này người ta đừng hỏi về advantages. Do you think well developed tourism will have some negative effect in local people? Diễm trả lời cho cô coi Diễm. Cả lớp nghe. Yeah. Well, personally, I think it do have effect on the local people. You know, it's a tourism develop. It means that the city will build more company like restaurant. Will destroy the land to build the facility to the tourism. I think it will make the environment can be worsened for the local people. So also it
the local people dependent on too much on the tourism. If there anything happen like the pandemic, as you see the COVID-19 now, so there will be no more income for the local people, which they don't have any choice to earn a living. Okay. Yeah, that's my opinion. Okay. How about you, Khánh Vy? Do you think of any other negative effects of a well-developed tourism in a city? Yes, I think the well-developed tourism is like a good point. However, it's also creates some negative causes. I think the first is so the well-developed tourism will make a harmful impact on the environment. This is because the tourists will throw the trash into wrong places. I think, for example, when the tourists visit like a beach, or they will throw the trash right onto the sea, and this will pollute the marine environment, and the marine animal, the marine creatures. Yeah, and I think I think it will have some problem with between the tourists with the historic building, they will draw on the wall, and they may destroy the natural beauty of the historic building. Yeah, and I think one more thing is so some tourists might cause some trouble to the local people, they may steal some personal stuff of the local people, and that's my opinion. Okay, well, actually, even the tourism is well developed, there can be some negative impacts on the city or on the tourist destination as well as local people there. Because it is so developed, it means that people there can live on tourism, and they become financially dependent on tourism. So if there is anything wrong, for example, like the pandemic, lots of people become unemployed. The second problem we can see is the environmental pollution. The more tourists come to the place, it means that the authorities there have to exploit different kinds of things to meet the increasing demand of tourists. And certainly, there can be some land, some area which can be destroyed to meet the demand of accommodation, demands of tourists at hotels or restaurants. For example, in Da Nang, we can see that a lot of pine forest along the beach can be destroyed for the development of many big hotels and resorts there. One more problem that we can see is that local people have to suffer the higher cost of living. Higher cost of living. The tourists come, it means that there will be more restaurants, there will be more things, more shop for them, and it is the local people have to suffer the same price as the tourists. So it is sometimes unreasonable for them. And last but not least, I can see that not all of the tourists are good. Some of them can bring some bad habit and some bad behavior to a particular place. And maybe it is the young generation who don't have a good awareness. They can adopt the behavior. For example, in many cities, young people learn to adopt some bad behavior of tourists, like playing music so loudly at night, or going to the pub, the bar very often, or some of them even take
take drug, for example, because they think that, well, they like it, they enjoy it, but they don't know that the bad habits can influence them and can destroy some kind of traditional custom and habit of local people. Rõ chưa? Okay. Why do some young people like to live in the city? Quang Huy nói, cô nghe Quang Huy. This is an interesting question because I am also a young person, and in my opinion, most young people like to live in cities because they have extremely good infrastructure such as education, facilities, and so on. Not only that, modernity and fast pace of life will also attract young people, and living conditions in city will also be infinitely better and such as a large restaurant or coffee shop. Well, actually, there's a lot of things, yeah. Why, or there's a lot of reason why young people want to live in the city. There's so many exciting things for them to do and to enjoy in the city. There's a lot of centers up, and the city seems to be the center of entertainment. There are different kinds of exciting city. There are exciting activities there. The atmosphere in the city is also exciting, very hustle and bustle, and it is more suitable for young people. And the most important thing is that they can look for a lot of opportunity for job, for education, something like that. That is the reason why young people prefer to live in the city. Do most elderly people live in the city or in the countryside? Ngọc trả lời câu này cho cô coi. Có mọi nghĩa được một ý. Cô nói đi. Yeah, in my opinion, I think more elderly people live in the city, or in my opinion, I think more elderly people live in the countryside because I think old people need a break as because they have to work so much when they were young in the city. So now they just need a quiet place to retire. Secondly, I think that the atmosphere in the countryside make them feel better than live in the city. Dạ, hiểu được không? Rồi, bạn khác. Bạn Trâm nói cô nghe thử Trâm. Yeah, I think that elderly people prefer to live in the countryside more than live in the city. The first reason is that the atmosphere is calm and clean, so on they can exercise and have some kiểu những cái hoạt động kiểu có ích cho sức khỏe là healthy activities. Yeah, healthy activity. And the second is they can work in the morning without crowded traffic, so it's helps them. They will have healthier and happier life. And con nghĩ được có hai ý thôi cô. Rồi con mới nghĩ được cái hai ý. Hải Uyên có thể nói một cái gì đó không Hải Uyên? Dạ. Câu 3 đúng không cô? Đúng rồi. In my opinion, nowadays I think most elderly people would like to live in the city. First of all, the city had a more better health service, which is the most they needed when they old.
and and the second, elderly want to live with their children, with their family, and but I think that most people now live and work in the city, so they will choose to live in the city to be near with their family. Ok, thực ra cái này nó rất là nhiều thứ để nói nè. Why is the elderly people like to live in the city or in the countryside? I guess most of elderly people prefer or choose to live in the countryside for many reasons. One of the most popular reasons is that they find the lifestyle in the city, in the countryside, very peaceful for them to enjoy their old age. Also, the atmosphere in the countryside is not as polluted as the city. It is very pure, so it is very good for their health. Also, in the countryside, there are more healthy activities for the old to do. For example, they can do gardening, they can do cycling, and walking. All of them are very good for their health as well as for their age. It is quite different from the atmosphere or the environment in the city. And one more important reason is that in the countryside, the old people can keep themselves away from the noise, the noisy and the pressure or stressful lifestyle of the city. That is the reason why they can enjoy their old age to the fullest, and many of them choose to live in the countryside. Rõ chưa? Ok. Mình nói lý do gì cũng được nhưng mà phải nói chậm ra, rõ ràng ra cho cô nha. Ok, rồi. Tiếp nha. Ok, bây giờ là tạm dừng cái bài nói ở đây và cô sẽ giảng cái bài viết. Cái bài viết vừa rồi á, lớp mình viết không tốt, thực tế là không tốt. Hôm nay cô sẽ giảng lại một cái bài tương tự như vậy cho cả lớp. Hôm nay cô sẽ giới thiệu hai cái bảng này. Một cái bảng giống y chang cái bài hôm trước, là trong này chúng ta, cả lớp nhìn cái bảng cho cô. Trong này chúng ta sẽ có một cái bảng khảo sát về cái tỷ lệ người, tỷ lệ gọi là nutritional status, tức là cái tình trạng gọi là dinh dưỡng, tình trạng gọi là cơ thể của phụ nữ ở một cái quốc gia tên là Emirates. Những người này theo nhóm tuổi, và trong này người ta sẽ khảo sát 4 cái status, đó là underweight là thiếu cân, bình thường, overweight và obese béo phì. Overweight là quá cân một chút nhưng mà đã béo phì thì là rất là mập. Bây giờ nhìn vào trong bảng này, cả lớp phân tích cho cô và chúng ta sẽ chọn những kiểu viết nào cho phù hợp. Phân tích cái xu hướng chung cho cô cho 3 phút suy nghĩ coi thử. Rồi Hải Uyên, con nghỉ sớm thì chốc nữa con coi lại cái phần recording rồi con làm bài nghe Hải Uyên. Ok. Rồi bây giờ cô cho cả lớp 5 phút suy nghĩ coi.
Dạ cô ơi, cô cho Rồi. câu hỏi đó là bây giờ mình tìm xu hướng chung của những Rồi, cái xu hướng nhóm chung trong rồi, cái đúng bản rồi. đồ. Đúng rồi, cái xu hướng phát triển của nó như thế nào và sau đó chúng ta sẽ so sánh này. Mình nhìn vào trong cái bảng này là mình sẽ không thấy cái yếu tố thời gian. Đó là một trong những cái cả lớp cần lưu ý cho cô nha. Những yếu tố không có yếu tố thời gian trong cái bảng này nghĩa là chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ so sánh nhiều nhất, cao nhất, thấp nhất, cao nhất rồi cái gì bằng cái gì, vân vân, được chưa? Rồi. Bạn nào nói cho cô cái xu hướng chung coi thử. Nhìn vô đây mình sẽ thấy một cái rất là rõ ràng là gì? Ai có thể giơ tay nói cho cô nghe. Nhìn trong cái bảng này mình sẽ thấy ở 3 nhóm tuổi khi người ta khảo sát như vậy mình thấy được cái gì nữa không? Thấy được. Rồi, Trọng nói cô nghe Trọng. Cô là em thấy những người phụ nữ có cái độ tuổi thành niên từ 20 đến 29 thì người ta có cái mức cân nặng là nên là mức cân nặng là bình thường, chiếm tỷ lệ cao hơn. Và những người mà ở độ tuổi trung niên từ 30 đến 39 và càng lớn tuổi nữa thì người ta cái cân nặng người ta càng ngày càng tăng và cái mức độ béo phì cũng gia tăng do Như cái khả năng hoạt động. Đúng rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy là cái nhìn chung thì cái tuổi càng lớn, cái tuổi, cái age người ta càng older hoặc là higher thì cái cân nặng, cái mức độ béo phì của họ, cái tỷ lệ béo phì hoặc là cái percentage của những cái người mà béo phì nó có xu hướng là tăng lên. Trong khi đó ở những người ở độ tuổi, nhóm tuổi mà trẻ hơn thì người ta có xu hướng là dễ kiểm soát cái cân nặng của họ. Đó là cái thứ nhất mình sẽ nói overall. Càng lớn tuổi thì người ta có xu hướng là mập hơn, béo phì nhiều hơn. Trong khi đó những người ở độ tuổi thì kiểm soát cân nặng tốt hơn. Được chưa? Kiểm soát control cái weight của họ tốt hơn. Rồi. Bây giờ trong này chúng ta sẽ có hai cách viết. Cách viết thứ nhất là chúng ta viết theo nhóm tuổi. Thì trong nhóm tuổi này đã là trong nhóm nào thì mình chỉ so sánh trong đúng nhóm đó thôi. Và so sánh các status. Ví dụ, xét ở nhóm tuổi từ 20 tới 29, nhóm tuổi trẻ nhất trong 3 nhóm tuổi này, thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ cao nhất được ghi nhận ở cái mức độ normal, chiếm tới hơn 30%. Trong khi đó overweight và béo phì này gần bằng nhau, xấp xỉ 25% và thấp nhất rơi vào underweight. Mở ngoặc ra tỷ lệ bao nhiêu, câu chữ như thế nào, sai như thế nào, coi lại cái bài cô giảng, được chưa? Rồi. Chuyển sang nhóm 30 tới 39 tuổi, chúng ta sẽ thấy là tỷ lệ béo phì là cao nhất tới gần 50% và ngay kế tiếp sau đó là chi? Nó follow by cái gì? Overweight gần 40%. Trong khi đó tỷ lệ normal với underweight nó khá thấp hơn nhiều, chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4 so với những cái kia thôi, cỡ khoảng 10% và dưới 10%. Sau đó chúng ta chuyển qua nhóm 40 tuổi thì chúng ta sẽ thấy tương tự như vậy. Một cái xu hướng tương tự như vậy được lặp lại ở nhóm 40 tuổi. Tỷ lệ béo phì vẫn là cao nhất và trong cái nhóm này thì nó cao hơn hẳn so với 30-39 lên tới trên 50%. Trong khi đó tỷ lệ người overweight lại thấp hơn cái nhóm tuổi 30 tới 39. Và sang cái normal và underweight nó cũng có một sự chênh lệch khác biệt. Normal của họ là gần 20%, trong khi đó cái underweight là dưới 5%. Đó là chúng ta viết theo nhóm tuổi, được chưa? Rồi. Cách viết thứ hai là chúng ta viết theo cái nutritional status. Nutritional status ở đây á, là có 4 cái thì chúng ta chia thành 4 đoạn. Còn hồi nãy mà chúng ta chia theo tuổi thì chúng ta chia thành 3 đoạn. Đoạn 20 tới 29 rồi đoạn thứ hai. Cô thấy trong bài có một số bạn không chia được cái đoạn, cô phải táp xuống, nhìn cái bài mà cô sửa là táp xuống là có cái vạch ở bên là mình đã chia đoạn trật rồi. Nhìn xuống phía nào chúng ta có nè. Trong cái vấn đề đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là ở mức underweight chúng ta viết trước trong 3 nhóm tuổi. Cái tỷ lệ cao nhất ghi nhận ở 20 với 29 và tỷ lệ lại gấp bao nhiêu lần so với 2 nhóm tuổi còn lại.
thay đổi như thế nào. Bên này gần 20%, trong khi đó hai cái này nó rất là thấp, dưới 5%. Được chưa? Tương tự như vậy ở normal thì nhóm tuổi 20 tới 29 vẫn là cái nhóm tuổi có tỷ lệ cao nhất ở normal, chiếm tỷ lệ bao nhiêu %? Tỷ lệ này so với tỷ lệ 40 ở 40 tuổi là gì? Nó gần gấp đôi, và thấp nhất rơi vào 30 tới 39. Chuyển sang nhóm thứ ba, overweight. Xét về overweight thì chúng ta sẽ thấy cao nhất rơi vào nhóm tuổi 30 tới 39. Được chưa? Trong khi đó ở 40 và 20 29 thì tỷ lệ nó chênh lệch không đáng kể, một cái là 30, một cái là cỡ khoảng 25%. Sau đó chúng ta viết sang cái obese. Obese thì cao nhất sẽ rơi vào trên 40 tuổi, thấp hơn một chút sẽ là 30 tới 39 và thấp nhất rơi vào 20 tới 29. Như vậy cái bài này chúng ta có hai cái cách viết. Một là chúng ta so sánh cái nutritional status trong từng nhóm tuổi. Và cái thứ hai, chúng ta viết từng loại nutritional status. Thì khi chúng ta lại viết từng loại nutritional status thì chúng ta so sánh giữa các nhóm tuổi với nhau. Cả lớp rõ cái ý cô nói bài này chưa? Đó. Viết coi lại cái phần ngôn ngữ so sánh cô sửa cái bài vừa rồi. Nó rất là dễ, có bài mẫu sẵn rồi có câu mẫu rồi, viết lung tà lung tung trong đó. Đây là bài thứ nhất cô yêu cầu viết lại. Giống y như cái bài mẫu này. Rồi. Bây giờ cái bài số 2. Bài số 2 là một cái bài nhìn vô đây. Đây là số liệu thống kê về 3 cái loại hình: kết hôn lần đầu, ly dị và tái hôn lại. Nhớ cho cô ở đây là chúng ta có yếu tố thời gian. Thì khi yếu tố thời gian thì chúng ta sẽ so sánh tăng giảm theo yếu tố thời gian. Nhớ cho cô nghe. Ở trên tất cả những cái này là không có yếu tố thời gian này. Bài này không có yếu tố thời gian. Cô cho viết cái bài đơn giản hơn là có bài này là so với hai cái bài dưới có yếu tố thời gian. Cô cho viết cái bài này đơn giản hơn. Có yếu tố thời gian là chúng ta chuyển qua cái xu hướng bên kia là có so sánh tăng giảm thay đổi như thế nào theo thời gian. Rồi, nhận xét chung cho cô trước khi viết. Nhận xét chung coi. Nhận xét chung coi, được chưa? Ở đây là có yếu tố thời gian nha. Rồi, bạn nào? Rồi Huy Lê, Quang Huy nghĩ đi chập nữa, con coi cái phần sau để con viết nghe Quang Huy nghe. Rồi nhận xét chung cho coi vậy nè. Ai nhận xét được? Nhận xét gì? Ở đây là viết giống như line graph rồi, Diễm nói cô nghe.
Dạ, là cái nhận xét của em là khi cái first marriage thì nó giảm dần theo thời gian, trong khi cái divorce và cái remarriage thì nó đều tăng đều lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ có nè. Theo thời gian thì cái tỷ lệ first marriage nó giảm dần, trong khi đó ngược lại cái tỷ lệ divorce và remarriage tăng đáng kể. Được chưa? Đó là cái chúng ta viết đầu tiên. Và cái này đơn giản là hình dung như 3 cái line thôi ha, rất là đơn giản. Viết như thế nào? Mình sẽ viết có 2 cách viết, nhưng mà theo cô vì hắn yếu tố thời gian thì mình chọn từng cái. Xét về cái đầu tiên về first marriage năm 1961, mình sẽ thấy tỷ lệ nó là cao nhất, chiếm tới 350.000 trong tổng số các marital status. Được chưa? Con số này giảm mạnh theo thời gian, tới năm 1981 chỉ còn có 250.000 và tiếp tục giảm năm 2001. Ngược lại của first marriage sẽ là remarriage. Con số remarriage và con số divorce ngược lại. Cụ thể divorce năm 1961 chỉ có dưới 50.000 cái divorce được ghi nhận ở Anh, là con số thấp nhất. Con số này tăng vọt lên tới gấp 3 lần năm 1961, 81 lăn tiếp gần gấp 3 lần lên tới 150.000 và tiếp tục tăng một chút nữa vào năm 2001. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có số remarriage. Năm 1961 nó cũng cỡ khoảng 50.000 thôi. Con số này sau 1981 tăng gấp đôi và tiếp tục tăng nữa năm 2001. Rõ chưa? Như vậy cả lớp sẽ thấy là trong những cái bảng bar chart mà có yếu tố thời gian thì mình chỉ đơn giản là tăng giảm. Được chưa? Còn bạn nào thích viết so sánh cũng được, nhưng mà theo cô là nó không có hợp lý lắm. Là các bạn viết năm 1961 này, cái tỷ lệ first marriage là cao nhất nè, chiếm 350.000 và tỷ lệ này cao gấp 7 lần so với con số remarriage và thấp nhất sẽ rơi vào divorce. Chuyển sang năm 1981, chúng ta sẽ thấy là có một cái sự sụt giảm mạnh ở con số remarriage, mặc dầu nó vẫn là cao nhất trong 3 cái marital status, xuống còn có 250.000. Trong khi đó tỷ lệ của divorce và remarriage tăng vọt, đứng thứ 2 và đứng thứ 3. Rồi sau đó chúng ta viết năm 2001 cao nhất là divorce. Cái remarriage và first marriage nó không chênh nhau đáng kể. Cách viết đó cũng được, nó không có sai, nhưng mà nó không có thấy được cái xu hướng thay đổi của những cái marital status này nha. Thành ra đối với những cái mà có yếu tố thời gian thì chúng ta tách nó ra và nó thay đổi theo thời gian như thế nào. Có lớp rõ ý cô nói chưa? Rồi, có bạn nào không hiểu cô nói lại? Có ai không hiểu không? Được chưa? Bây giờ nè, để viết cho đúng thì việc đầu tiên là phải đọc hết tất cả những bài cô đã sửa. Có những bạn viết rất là lung tung trong đó, câu chữ lung tà lung tung trong đó, cô đã sửa từng chi tiết rồi. Coi lại và xem lại cái cách viết của mình trước khi viết 2 cái bài này. 2 bài này nộp cho cô trễ nhất là vào thứ Bảy tuần này, để cô sửa trong ngày Chủ nhật cô sửa nha. Thứ Hai cô trả bài cho cả lớp nha. Rồi thứ Hai học bài mới, bài viết pie chart. Rồi có đến môn hỏi gì nữa không? Có ai hỏi gì nữa không? Rồi không hỏi cô off lớp cho một số bạn đi học nha. Rồi, cô ơi, ý là em hỏi không có liên quan đến cái này, nhưng mà rồi nói đi Trọng. Dạ, ý là cái bài viết mà Japan, Brazil với India ở cô kìa. Dạ, em thấy cô có cái sửa bài cái comment ở trong cái bài viết của em á, là có chữ English là cái gì đó cô? English English cô, tiếng Anh đó cô. Để em chụp cái màn hình lại. Làm gì có cái chữ English trong đó hà? Coi lại coi có chứ cô có sửa thật không? Khoan, Trọng coi lại cái bài của Trọng là tên chi cô còn lưu nè. Không bắt đầu bằng cái gì đó Trọng? Dạ. Cái bài của Trọng nó bắt đầu bằng cái gì? Từ gì? Dạ, the bar diagram provided. Rồi cô thấy đây rồi.
Khoan để cô tắt cái này. Đây Khoan nghe. Bạn nào mà xong rồi mà có thể đi học thì có thể sign out. Rồi bây giờ cô thử cái bài Trọng trước nè. Đây phải không Trọng? Dạ đúng rồi cô. Câu dòng mô đi Trọng. Cái dòng cuối cô. Dòng cuối. Chỗ mô Trọng. Cô kéo xuống nữa rồi cô. Ý là Mô. Hết rồi. Ủa? Bên em lại có cái em có chụp cái ảnh ở trong cái phần comment nữa cô. Đâu có gì đây nè, cái bài của Trọng là cô gửi cho Trọng bài đây nè. Dạ đúng rồi. Vậy em có cái comment cái comment trong Word đó cô kìa, ở phần cuối. Không có, nó liên quan chi, không có nhìn cái này làm chi, nhìn cái mấy cái lỗi cô sửa thôi hả? Cái đây là cái format của hắn bằng trong tiếng Anh đó, không có liên chỗ này chi nữa Trọng. Dạ đúng rồi. Không liên quan, không có liên quan gì, không có liên quan gì nữa. Dạ. Rồi, có đi mua hỏi gì nữa không? Dạ cô cho em hỏi là mấy cái bài thách 1 em viết hắn có bị sai nhiều không cô? Trời ơi, chứ cô không nhớ, phải mở ra trong đó coi đi Hạnh ơi. Cô không nhớ bài dạ. trơn á, cô phải nói là phải mở ra coi trong đó đi, chứ đừng có hỏi cô là cô không mấy, chịu chứ cô sửa hết 10 mấy 20 bài của mấy lớp luôn hả? Thành ra là cô không nhớ là có cứ mô sai chỗ mô là phải mở cái bài ra coi, chứ hỏi cô gì trơn rồi chị chết luôn á. Nghe chưa cô? Nếu mà em có sai nhiều cô cứ ghi nhiều lỗi ra để em biết nha cô. Cô ghi hết trong đó mà sai chi cô ghi hết trong đó thì mở ra coi là biết nhiều hết rồi. Rồi. Dạ em cảm ơn cô. Do em thấy hắn hơi ít lỗi, em sợ cô ghi thiếu chi, cái sai cái lỗi gì là cô đã ghi trong đó. Dạ em cảm ơn cô. Em chào cô ạ. Rồi bye nghe. Rồi cô ăn cơm này cô. Trời ơi mấy đứa nên viết chi mà tùm lum tùm lưa rồi đường.